God. Okay. Yesterday, we saw what is monitoring tools. Lala. We'll start with installation now. Okay. Installation pedo. I name this as monitor. I'll take T2. I'll take T3 medium. Then you. So இதெல்லாம் like small scene things தான். Just I'm taking security group that is open all எல்லா portsமே open பண்ணியிருக்கோம் அந்த group. So I'm just taking Amazon Linux instance எடுக்கிறேன். Yeah. Once it is done, here it is running. So I will check public IP. Yeah. Edit section. CLS. Okay, clear. So I took or Amazon instance எடுத்தாச்சு. So we'll install. We'll update the packages first. Before that, I'll go into as a sudo. Also, we'll go to Prometheus. We'll go to download page. So we need to install Prometheus, right? Adrala, we take Linux based. I'll copy this link address. I'll copy this link address. So nothing is there. So now optional OPT directory I will place these files. So duplicate. I'm pasting this file. So I go LL, right? I could see my Prometheus file. So clear. I will unzip that file. tar -xvf. Then the file name. It got unzipped. Okay. Okay. See. So I will rename the file name to Prometheus. Okay. The file rename பண்ணிட்டா then we can go into that particular folder. என்னென்ன files இருக்கு we'll see. First they given license and the notice. Those are basic things. இந்த Prometheus பாத்தீங்கன்னா இதுதான் binary file. So உங்களோட Prometheus work ஆகிறதுக்கு or as a service நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கு we need this binary file. ஓகேவா? So then இது what is இந்த YAML file பாத்தீங்கன்னா this is configuration file. So நம்ம ஒரு இதை ஆட் பண்ணனாலோ லைக் ஒரு லைக் ஒரு டார்கெட் ஆட் பண்றாலோ இல்ல ஒரு வாட் யூ சே இஃப் யூ வாண்ட் டு செட் அப் சம்திங்ஸ் ரைட் இன்னொரு ஹோஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணாலோ இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செட் பண்ணாலோ வி ரிக்வயர் திஸ் வி ஹாவ் டு டூ திஸ் சேஞ்சஸ் ஒரு ரூல் செட் பண்ணாலோ ஒரு அலர்ட் செட் பண்ணாலும் எல்லாத்துக்குமே வி வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபைல் திஸ் இஸ் மெயின் ஃபைல் இந்த ப்ரோம் டூல் என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட ப்ரொமித்தியஸ் எம்எல் வந்து கரெக்டா இல்லையான்னு இருக்கா செக் பண்ணுவோம் இன்டென்டேஷன் இல்ல லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி புட் இன் தேர் ரைட் அது வந்து இட் இஸ் இன் குட் ஷேப் ஆர் நாட் இட் வில் செக் ஸோ ஹவு டு செக் தட்னா யூ ஹவ் டு யூஸ் ஸ்லாஷ் ப்ராம் டூல் செக் கான்ஃபிக் தென் த உங்களோட ப்ரொமித்தியஸ் ஃபைல்
It will check. See, success is valid and Prometheus config file syntax எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு சொல்லி it will check. So இந்த பைனரியை வந்து we want to make it as a service. So how to do that? So என்னோட GitHub போனீங்கன்னா I have I have file readme prometheus.md ன்னு இந்த ஃபைல் இருக்கு. So you can copy this. Copy பண்ணி where you have to put it. So let me clear my screen. You have to add a file in slash etc system d then system. Here you have to create a new file. Any name. I'll create with prom dot service. In the file I'll be creating. Then in the file paste பண்றேன். So இந்த ஃபைல வாட் ஐ மேக் என்னோட ப்ரொமித்தியஸோட பைனரி எங்க இருக்குன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன். Then also I'm passing my Prometheus dot YAML எங்க இருக்கு? You know, we are having our binary in slash opt Prometheus. Prometheus அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இந்த கான்ஃபிக் ஃபைல் இருக்கு. இந்த Prometheus வந்து அந்த பைனரி. ஓகே. ஸோ இதை ஆட் பண்ணிட்டு ஐ எம் சேவிங். Once it's done right, you have to reload the daemon. Sys system ctl daemon hyphen reload. Then you have to start the service. You can start, then you can check the also you can enable. If you enable, whenever system rebooted, it automatically start your service for you. See, mine is active. So இது நம்ம போட் இந்த ப்ரொமீத்தியஸ் நம்ம இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் as a service and it is active. ஸோ இப்போ எந்த போர்ட்ல இது ஆக்டிவா இருக்குன்னா யூ கேன் செக் ஃப்ரம் நெட்ஸ்டாட் -lntp ரைட். இஃப் யூ கிவ் திஸ் கமாண்ட் இட் வில் சி என்னென்ன போர்ட்லாம் ஓப்பன்ல இருக்குன்னு யூ கேன் சி. ஸோ we know Prometheus, right? Prometheus is opened on 9090 port. So we'll check. Also, I'll put top command here. நம்மளோட லோக்கல் பப்ளிக் ஐபி எடுத்துக்கிட்டு if we take our public IP, then we can use 9090, right? See, we are using HTTPS, right? So see, we can able to see the Prometheus dashboard. We can able to see in the Prometheus oda YAML file. If you see, right, by default there is a scrape config. Scrape and actually like we say surround right? So what we'll do, right? Every 15 seconds by default time பாத்தீங்கன்னா 15 seconds. Every 15 seconds scrape interval you could see, right? Every 15 seconds any எனக்கு எதிரா update இருக்கா என்ன update இருக்கா it will check. So by default it monitor is own server. அதோட server it will monitor என்னென்ன metrics வந்து Prometheus pass ஆகணும். If you want to know that, right? So you can copy that. You can copy same thing and you can use metrics ability. So if you use that, right, இது எல்லாமே வந்து Prometheusக்கு it will sending that to monitor. So there will be some values, right? எது வேணா செக் பண்ணலாம், right? So in case if you want to check the uptime, right? So you can use up command கொடுத்துட்டு if you execute, right, if it is 1 na it is up, if it is 0 na it is down. So there is a different things you can check. Even you can check for the time, not memory, free memory, something is that.
or disk. We can check from here. So you can check இங்க you can able to check take your things in case if you have any doubt you can check இதெல்லாமே we call these as metrics. So, okay, so consider இதே மாதிரிலாம் we can able to see suppose if you want to check something, right? I'm taking process CPU total seconds, right? If I give, see, it gives current data. So in case if you want ஒரு இப்போ நம்ம சர்வர் ஆன் பண்ணி மேபி லைக் 5 minutes இருக்கும், right? So if you want from 5 minutes, last 5 minutes you have to use this square bracket and you have to use a number. So D for days, H for hours, M for minutes, MS for milliseconds, and S for seconds, week and year. So என்ன வேணுமோ you can use. So I'm using minutes. So if I give 5 minutes so every 15 seconds it will get, right? So totally ஒரு மினிட்டுக்கு will have four response, right? Every 15 seconds we have four every, like it every minute it has like four updates. So you can see all the historical value, பழைய டேட்டா இப்போ லைக் கரண்ட் டேட்டா மட்டும் இல்லாம ஹிஸ்டாரிக்கல் திங்ஸும் பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு வியூ ஆஸ் எ கிராஃப்னா யூ கேன் கிளிக் திஸ் அண்ட் யூ கேன் கெட் அ கிராஃப். See, you can get a graph. So எப்பத்துல இருந்து இருக்கு, so when it started, how it's now, so everything will be see. But in the Prometheus பாத்தீங்கன்னா it will give you a visualization like till as few, like few things. So that's why we use Grafana. Grafana will create a nice looking dashboard. So let me do this, then we'll go to Grafana. Okay வா? So you can see this, right? So இது ஓகே லோக்கல் சர்வர். இப்போ இன்னொரு நோடு நம்மளோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நோடு, ரைட்? எக்ஸல் I'll take this. So ஓகே, இது ஓன் சர்வர்னால இது டேக்கிங் ஆல் திங்ஸ். ஸோ ஹவு டு கான்ஃபிகர் திஸ் நோட், இன்னொரு ரெண்டு நோட் ஆட் பண்ணா அந்த நோடை நம்ம எப்படி பண்றது? ஸோ வில் see that. We'll go and we'll create one more instance. We call that as a node 1. We'll create two instances. I'll show you. So we'll create two instances. Okay, I'll create a two instances. We'll have T2 micro, it's fine. We'll proceed with the key pair. So I'll go with the same security group 4. Fine, 8 GB is fine. Let it come. Yeah, it came. We'll rename this to node-1. Oh, I have to give okay, right? Node-2. So, கொடுத்துட்டா we'll take this IP and we'll duplicate section. No. Okay, let it reload. Okay, node-1. Then I will duplicate the session one more time to get the node 2 other. Okay, rename the node 2.
So let me log in this back. I'll put off command. So இப்போ எனக்கு ரெண்டு கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் டு டூ இஸ் we have to install this node exporter. ஏன்னா நம்மளோட இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு நோடுக்கு வந்து ஸோ நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் கண்டிப்பா வேணும். ஒரு நோட்ல we want to push the logs to Prometheusனா we have should have node exporter, right? So அந்த node exporter நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். So how to do that? Go to Prometheus download. So if you go there, you could see a node exporter. So we having our Linux, just copy the link address, go to one of your node, we'll go to node one. The same thing you have to do here. நம்ம Prometheus எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ the same way we have to install. So I went to CD, then I'll go to duplicate பண்ணி அந்த node exporter I'm downloading it. So clear LL. So I will unzip the file tar-xf node exporter. So if it say it is like a extractor, so we'll rename that to node exporter. Then we have to create that file. So vi/etc system d system இதுக்குள்ள will create node. You can name it any name, no issues. So for simplicity, I'm giving node. In the name service file, you can name it anything. Okay, it's your wish. So I'm just giving node dot service. Then go to my GitHub. We will have node exporter as a service. Same thing. I'm saving this file. Then system ctl daemon reload. Then we have to start system ctl start. So I'm starting, also enabling. So, so I enabled. Then we'll check the status. It is active. So we need to show the node exporter and the porter run agadu. We need to check. So we have to use netstat -lntp. So this node exporter is running on 9100. Okay. So we'll check. We'll go node or not a port. Yeah. We'll go and check. It's 9100. இது கொடுத்தோம்னா என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் வந்து அந்த ப்ரொமித்தியஸ்க்கு இட் இஸ் சென்டிங் வி கேன் சி. இஃப் யூ கிளிக் மெட்ரிக்ஸ் ரைட் சி என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் வந்து இது ப்ரொமித்தியஸ் சர்வருக்கு சென்ட் ஆக போகுதுன்னு தெரியுது. ஸோ வி கான்ஃபிகர் நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஓகே வி ஆர் குட். ஸோ வி நீட் டு டெல் ப்ரொமித்தியஸ் தட் இதே மாதிரி ஒரு நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், அதோட டீடைல்ஸ் யூ ஹவ் டு புல். ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ வி ஹவ் டு கிவ் த அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு இந்த சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு யூ ஹவ் டு புல் த லாக் ஃப்ரம் திஸ் சர்வர் சொல்லி வி ஹவ் டு மென்ஷன். ஸோ ஃபார் தட் வி ஹவ் டு எடிட் த you have to edit this at Prometheus. Sorry, Siri. Here you have to edit this Prometheus .yaml. இந்த ஃபைலை நம்ம எடிட் பண்ணோம். ஸோ இங்க ஒரு ஜாப் ப்ரொமித்தியஸ்னா பை டிஃபால்ட். ஸோ இதே போல இன்னொரு ஜாப் நேம் ஃபார்
for அந்த D node ஒன்னுக்கு we have to add. So I'll copy this file. I'll open in VS Code. So it is easy to edit there, right? So I already added the file to my code. What I did, I copied same thing. In the job name அப்படியே copy பண்ண I pasted here. Here I just added private IP instead of adding public IP. So ஏன்னா it is in same VPC. ஒரே VPC இருக்கிறதுனால it can be identified with the private IP. So just take the private IP. ஏன்னா in case of any restart happen, the private IP won't change, right? So அதனால I took private IP. Also it is in same range. ஒரே இதனால we added. So I added that. Then the port number 9100. Then you can label என்ன நேம் வேணுமோ. So அதே போல I added label too. If you check right, இங்க label இருக்காது. If you check right, there is no label. So I added label called Prometheus, Prometheus hyphen server. So to make sure that இப்போ நம்ம டார்கெட் பார்க்கும்போது என்ன டார்கெட்ல பார்க்குறோன்ட்டு to identify. So அதனால I named this as Prometheus server. இங்க I added job one. Instead of sorry, job name Prometheus இருக்கு இங்க node one I'm naming that job. In that I'm adding this target. Okay, I'll tell you later. இது I will tell you later. Okay, so I added. So இந்த file அப்படியே copy பண்ணிக்கோங்க. Copy, go here and empty this file. You can use percentage %t to empty this file. Then you can paste the content of the file. So file ஓட content paste பண்ணிட்டேன். I'm saving this file. நம்ம சொல்லி இந்த prompt tool வழியா whether our configuration correct or not we can check config dot yaml வச்சு we can check see everything is good. So நம்ம add பண்ணிட்டோம். We added things. Then once we change this yaml, right, we have to restart our services. Okay, so how to do that? System ctl stop and stop. So I'm restarting my Prometheus server. Then starting my Prometheus server, then we'll check the status. So it is active. இப்ப ஆக்டிவ்ல இருக்கு. If we go to our if we go to our right, just click that. If you try to get that uptime, right? இப்போ uptime check பண்ணீங்கன்னா see this is before we renaming it. Okay, before renaming, see localhost இருக்கு, then we change to Prometheus like service, right? It will take 15 seconds to refresh this data. Once you check after 15 seconds, you could only see these two things. So என்னென்ன டார்கெட்ல நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம், if you want to check, right, you can go to target health and check என்னென்ன இருக்கு. So ஒன்னு வந்து Prometheus ஓட மெயின் சர்வர், அதோட எண்ட் பாயிண்ட் வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா we have this, right, private IP போட்டு we have configured that metrics, right? So இது எல்லாமே it getting scraped every 15 secondsக்கு வந்து it is getting that. So these are the labels. என்னென்ன labels வேணுமோ we can add it to identify. So last grab it happened at this type 11.61 seconds ago. So 15 secondsக்கு வந்து it will do one more scrape. If we check now, right, I think it got more than 15 seconds. So it will go off. இந்த பர்டிகுலர் திங்ஸ் வந்து இட் வில் கோ ஆஃப். ஏன்னா இது நம்ம ரீநேம் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆஃப்டர் 15 செகண்ட்ஸ் இட் வில் கோ ஆஃப். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சர்வரை நம்ம ஆட் பண்ணி வி கேன் சி. அதே போல இஃப் ஐ வாண்ட் டு செக் சம்திங், ரைட், ஸோ நோட் டிஸ்க் இன்ஃபோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு செக், ரைட், ஐ கேன் செக் வாட் இஸ் இட்ஸ் கிராஃப்ல போய் பார்க்கலாம். ஸோ வி கேன் சி ஆல் தோஸ் திங், ரைட்.
ஸோ இது ஓகே. ப்ரமோத் அப்போ ஒரு வாட்டியும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணும்போது, ஐ ஹேவ் டு ஆட் மேனுவலி மேனுவலா போய் நான் கான்ஃபிகரேஷன்ல ஆட் பண்ணணுமா? நோ நீட். யூ கேன் லைக் இப்ப நீங்க ஒரு கிளவுட்ல இருந்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஈஸி டூ டூ தட். எப்படின்னா, யூ கேன் கோ டூ மை கான்ஃபிக் ஃபைல். தேர் இஸ் ஒன் மோர் ஆப்ஷன் கால்ட் ஈஸி டு எஸ்டி கான்ஃபிக். யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் நேம். இன்னொரு ஜாப் நான் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ டூ ஆட்டோமேட்டிக்கா எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் ஆடட் டு த target list. So, inga what I'm creating EC2 if underscore HT config, then என்ன regionல. So, I'll know that I'll be adding in US East 1, then அதோட port name. So, node exporter ஓட port name பாத்தீங்கன்னா 9100. So, filters. இந்த filters base பண்ணி தான் ஒரே ஒரு requirement அந்த instanceக்கு வந்து it should have tag called monitoring. இந்த tag create இருந்தா மட்டும்தான் it will do. இது relabel பண்ணும். So, it relabel to like target label instance ID எடுத்துக்கோ, then private IP எடுத்துக்கோ, then the name. Tag ஓட நேம் எடுத்துக்கோ. ஸோ இது யூ கேன் ஆட் எனிதிங். யூ கேன் இக்னோர் திஸ். த மெயின் பார்ட் இஸ் திஸ். இது மட்டும் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ ஹவ் டு டூ தட்? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இன்னொரு நோட் ஆட் பண்ணோம்ல, ரைட்? நோட் 2 ஆட் பண்ணிருந்தோம்ல, வி லாக் இன் டு தட் நோட். So I'm clearing the screen. I'm going into as a sudo user. Then the same thing. What we do for a node exporter in node 1, right? We have to do the same thing. ஏன்னா இந்த node exporter இருந்தா மட்டும்தான் we can able to tell Prometheus that இந்த logs எல்லாம் எடுத்துக்கோ சொல்லி we'll be saying that. So excuse me, sorry. VTC, then we have to go to system T system, then we have to create node service. Then go to my GitHub, copy this, saving this file. We'll do a reload. Systemctl. We'll do enable. Then we'll check status. It is active. Why? Wait, got exporter, right? Oh, I didn't copy it here. Okay, location I did copy it. Okay, so let me edit that. Mm, இங்கே நான் டவுன்லோட் பண்ணல. Okay, it's my bad. Well, right, I'll do move. Sorry, we have to unzip, right? So renaming the file. Yes, I have. But if I do a start and street start, right, it will work. Let me rename and reload first. Start. Enable. So it is active now. We are good. So இங்க கூட the one more requirement we have to satisfy that is ஒரு tag add பண்ணோம், right?
மானிட்டரிங்னு ஒரு டேக் வந்து இருந்தா மட்டும் தான் it will do. So I'm going to tag, adding a new tag called, we'll copy the naming. So it should match exactly. So monitoring equal to true to I set it. Set பண்ணிட்டு I'm saving this tag. Just confirm you could able to see the tag. Yes, I can see the tag. Then in the changes நம்ம add பண்ணிட்டோம், right? Okay. Then one more main thing. இந்த ப்ரோமித்தியஸ் மெயின் சர்வர் இருக்குல்ல நம்மளோட மானிட்டர். ஸோ இட் ஷுட் ஹாவ் ஏ ரோல் கால் டிஸ்கிரைப். மற்ற இன்ஸ்டன்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணாதான் யூ நோ வெதர் யூ வில் ஹாவ் தட் பர்டிகுலர் நோடு இருக்கா இல்லையான்ட்டு இட் வில் செக், ரைட்? ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு அட்டாச் ஏ ரோல். ஒரு ரோல் எப்படி ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்ணனா, யூ கோ டு ஐஏஎம். ஐஏஎம் போங்க. ஃபர்ஸ்ட் வில் கிரியேட் a policy. So we want to create a new policy. Just click create new policy. Choose service. என்ன சர்வீஸ் நம்ம பண்ண போறோம்? So we'll be doing for EC2. என்ன வேணும் நம்மளுக்கு? We want to listனா வெறும் describe மட்டும் பண்ணா போதும். So we just go here and find describe instance. Yeah, you could find describe instance. So we only this role is fine. So we are clicking that and just get next. You can name any name. So I'll create a Prometheus describe. So I'm giving this as a role name. Sorry, policy. Policy create பண்ணிட்டேன். இந்த policy ரோலுக்கு attach பண்ணும். So I'll be creating a role. So I'll create like, so I have to create a role right here. So in AWS service என்ன பண்ண போறோம்? Then what we are going to do? We're going to use EC2 instance attach பண்ண போறோம். Then we are going it next. So என்ன policy வேணும்? So we created something called Prometheus describe role, right? So I'm attaching this. Then இதுக்கு ஒரு ரோல் நேம். என்ன ரோல் நேம் கொடுக்கலாம்? We can give prom underscore role. இந்த ரோல் கொடுத்துட்டு, so it only have a describe role. ஓகேவா? This is the role that we have. So if we give create role, in the role it got created. So இப்போ நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு we have to attach that role. How to do that? Select your instance, go to action, security, then modify AM role, then select your EC2 describe role. என்ன ரோல் கொடுத்தோம்? promi underscore role கொடுத்தோம். You can select that role and update. So இது பண்ணிட்டோம். Then we have added that role. In also we have to edit this config file. இந்த config file நம்ம edit பண்ணோம், right? ஏன்னா we are making dynamic, right? So இந்த config file நம்ம add பண்ணணும். So what I do, I'll copy entire code. Once this reload, yeah, it got reload. So sudo su hyphen, we'll go to cd opt Prometheus. We know it is in this folder pro. So here we have to empty this file. I'll paste my new file. So I'm saving this file. Number two, let's we'll check whether our நம்மளோட file வந்து it is in a good shape or not. We can check. It is good. Just we need to reload the things. System CTL stop
Then you have to start. That's all. So பண்ண உடனே you can directly go. Mm. So if you go status and target healthல போய் பார்த்தீங்கன்னா, the new thing is added. See, EC2ST தான் அந்த ஜாப் நேம் ஆட் பண்ணோம். இட் காட் கிரியேட்டட். சி என்னென்ன லேபிள் நம்ம கொடுத்திருந்தோம், இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி கொடுத்திருந்தோம், இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் கொடுத்து இன்ஸ்டன்ஸ் பப்ளிக் ஐபி கொடுத்திருந்தோம், ஐடி கொடுத்திருந்தோம். ஸோ இது எல்லாமே இட் காட் ஏஆர் at பப்ளிக் ஐபி அண்ட் பிரைவேட்ஸ். I didn't add this. Okay. So public IPL, we got it. So it will check in 15 seconds. Every 15 seconds, it will check the status whether up or not. So இதை ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்ப இன்னொரு சர்வர் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா, so once just you have to create a one more server. So I'll check like node 3, node -3 ன்னு நான் செக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. So I'm creating same thing, nothing changing. So only key pair. I'm using this key pair. Then security group is 4. Nothing I'm doing, just ஒரு instance create பண்ணிட்டு I have to install the node exporter. ஒரே ஒரு node exporter மட்டும் install பண்ணா it's fine. Also, I have to satisfy that tag. So going to here, uh, going to tag, then copying the monitoring name. So I'll going here and tag la manage tags la I'll be adding a new tag and true save பண்ணிட்டு I'll get the IP. So I'll duplicate this session. So edit session. I think we are good. Here I'll have to change to node 3. So வெறும் node exporter மட்டும் install பண்ணா it automatically add as a target. So we don't need to touch any Prometheus file again. So see, I'll clear this. I'll sudo. So cd/opt. So I'll get duplicate node exporter. I'm copying it. Then I'm untarring. So then moving name node exporter to node. Then I have to create this file etc system t system /node dot surface. அது தப்பா கொடுத்துட்டேனா? Okay, let it rename. For a second, we'll rename that quickly. Okay, so we'll directly edit now. So, so go in my GitHub. Systemctl. So it is up and active. So நம்மளோட tag satisfy பண்ணிட்டா இதுவும் up ஆயிட்டோம். If you check post 15 minutes, right? So if you go on here, right, target இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, see
there is one more. So இதோட private IP பார்த்துக்கோங்க 127, right? If you go and check, right? 127, right? 94127, right? So it automatically added. We didn't change anything, right? So if we go into query, right? If we give up command, இந்த up command கொடுத்த உடனே we could see எல்லா 4 நோடுமே 4 node in the sense one Prometheus or node own node it is getting monitored. So then the node 1 node instance, then others. நம்ம dynamic add பண்ணோம், right? Node 3 name you could see, right? Name equal to node 3, right? So it is added dynamically. So this is why how you can do that. So இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டா கூட ரன் பண்ணலாம். Like இந்த node service நம்ம like we did, right? Where is that? Yeah. இந்த நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் சர்வீஸ் எல்லாம் we did manually, right? So இதை நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு கூட you can run it as a script. So it will save your time. ஒரு பை டிஃபால்ட்டா ஒரு வாட்டி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will automatically do all things for you. So make sure I'll provide you the script. I'm working on that script. I will provide you that script. If you just run the script, it will install your node exporter on your notes and automatically on the script கூட you can pass it in user data while creating an instance. இங்க user data வழியா pass பண்ணா you can able to do automatically configuration. So nothing once launch ஆயிடுச்சுன்னா once it is up and running it will automatically add it to your running instance ஓட listல it will add. Okay, so I'll stop here or I'll install Grafana. நான் Grafana மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு I'll stop here. Why we need Grafana and I'll show you. Okay. So go to Grafana installation. So we'll go to Grafana. So we are in Debian or Ubuntu, right? Or RSHL. So we are in. So just copy this command and run on your main Prometheus server. So I'll be running this command. So it's done. Then I'm creating this. So we have to do this, create this file, copy EI. So copy பண்ணிட்டேன். Then I have to add this. இது ரெப்போவை ஆட் பண்றோம். கிராஃபானாவோட ரெப்போவை we are adding it. Okay. So we are adding that repo. So it added. Once it's added, we can install using DNF. Yes. Grafana will take time. No, no. Oh, yeah. It is done. It will take little time. Yeah, it is installed. So Grafana port பார்க்கணும்னா we can use that netstat command, right? என்ன portல work ஆகுதுன்ட்டு netstat -lntp, right? So my Grafana, where is that? It's not installed data. It's not installed. Okay. Now only it's getting installed.
Okay, it added. Now installation completed. If you check the port right, it should start somewhere on 9100 something, I believe. Not starting. Okay, we have to start first. See, not starting on installation. Please execute this following command. So we have to pass this command. Okay. So yeah, do that and do this. So it started. You can check the status or you can get the port. It's why it's not getting port. Let me check the status. பிரமோத் கீழே இன்னொரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பிரமோத். ஸ்டார்ட், யூ கேன் ஸ்டார்ட் த கிராஃபானா ஓ நம்ம சர்வீஸ் பை ஸ்டார்ட் பண்ணவே எக்ஸிக்யூட்டிங். இல்லையா? சாரி சாரி. ஓகே. ஸோ நத்திங். இந்த அவங்க பின் கொடுக்கறதுனால அது ஆக்சுவலா அந்த பாத் நீங்க டைரக்டா சிஸ்டம் சிடிஎல் வச்சு கூட நீங்க செக் பண்ணலாம். ஸோ இட் வில் ஒர்க். ஓகே. டைரக்டா அந்த சிஸ்டம் சிடிஎலோட பின் பாத் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் செக் டைரக்ட்லி. So it is active up and running. I think we can get port now. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Grafana, right? Grafana is running on port 3000. Okay. So I'll put top command here. Grab the public IP. So we grab it. So port is, sorry, 9000, right? It will take a minute or so. Maybe by security group. No, it won't have any issues, right? I opened all ports. We'll make sure I'm copying correct. So should run. Sorry, 3000, right? I'm putting different number. It is 3000. Okay. You see, it's 3000. Okay. So default login page, Adrachi. So by default login page is admin. You can change it. So I'll be changing same here. Admin at 123. Admin at 123. Okay. This is like default dashboard of Grafana ஓட default things வருது. So if we want to add as a data source, so the data source இது கொடுத்தாதான் it will create a visual dashboard for us, right? So for that you have to go to connection. So நிறைய data source it supports. It will support almost all things. So our thing is Prometheus. So we'll go and see, or we can search. So you can use this Prometheus. Just click that. So we have to add as a new data source. Okay. In a name, any name you can call it. So நம்மளுக்கு தெரியும் it is first, it is in a default, right? Local host same. Prometheus எங்க இருக்கோ அங்கே ஏதாவது Grafanaவும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால we can use this same HTTP localhost. So I'm using HTTP colon local host colon 90. I forgot the port. So Prometheus running on 9090. So no authentication, nothing required. So directly save and test. See, successfully queried Prometheus. Next, you can visualize. Number one, the next thing one, we can build a dashboard. So, நம்ம database add பண்ணிட்டோம். Sorry, means you say that we added as a data source add பண்ணிட்டோம். If you want, you number one, we can start using dashboards. என்ன வேணுமோ, we can create a dashboard. Let me create one thing.
So I'll create a new visualization. So Prometheus தான் என்னோட டேட்டா சோர்ஸ். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, yeah, you could see the screen, right? So here we have metrics. So இங்க தான் நம்ம we have to create a matrix. We have to click code. ஸோ என்ன வேணும்? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் அப் டைம், ரைட்? நம்ம ப்ரொமித்தியஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோமோ ஆல் வில் பி இயர். ஏன்னா நம்ம டேட்டா சோர்ஸை ஆட் பண்ணிட்டோம். ஆட் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ரன் query, ரைட், இட் வில் ஷோ எத்தனை நோட்ஸ் இருக்கு. we have 4 nodes, right? இந்த 4 நோட்ஸ்மே இட் வில் ஷோயிங் here. ஸோ இங்க லெஜெண்ட் இருக்கு. இந்த லெஜெண்ட் ஆட்டோல இருந்து யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் டு கஸ்டம் அண்ட் ஜஸ்ட் கீவ் த நேம். என்ன நேம் வேணும்? I'll get the நேம் alone. நேம் alone எடுத்துட்டு if I save it, right? So we can do that. சேவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் டைம் சீரீஸா வேணாம் எனக்கு. சம்திங் ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் லைக் அ காஷ் சம்திங், ரைட்? ஸோ இஃப் ஐ ஆட் ரைட் லைட் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஸ்டில் மானிட்டர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ ஃபிக்ஸ் திஸ், இந்த நேம் எல்லாம் நம்ம வில் ஃபிக்ஸ் இட் ஃபர்தர் கிளாஸஸ். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இட் இஸ் ஈஸி, ரைட்? வென் எவர் மை சிஸ்டம் இஸ் டவுன் we can get it. So இது எப்படி செக் பண்ணனா, there will be threshold value somewhere. Yeah. So base. ஸோ ரெட்டா இருந்ததுன்னா ஒன் வேல்யூ இருந்தா எனக்கு ரெட்டா மாறு. ஸோ ஐ கேன் ஆட் தட். ஐ கேன் ஆட் ஒன் மோர், லைக் இஃப் இட் இஸ் ஒன்னுனா இட் ஷுட் பி இன் கிரீன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஒன்னுனா ஜீரோ. ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் டவுனா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஜீரோ, ரைட்? ஸோ we can add those value. ஆட் பண்ணிட்டு ஐ கேன் சேவ் திஸ் ஆஃப்டர் டேஷ்போர்ட். டேஷ்போர்டுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் அப்னு ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக we have this dashboard, right? So I have to use something here. I'm not sure. Yeah. Okay. Okay, add the shelves. I think we can. No. No. Okay, இது ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம சேவ் டேஷ்போர்ட் பண்ணிட்டோம். We can see it here. In case if I go and stop any one instances, I'll stop the node 3. Node 3 I'll stop. So இந்த instance நான் stop பண்ணிட்டேன். So every 15 seconds, this dashboard will get data from every 15 seconds. இந்த dashboard வந்து it will get. But இந்த panel இருக்குல்ல, it will refresh every 5 seconds. So but scrape interval என்ன கொடுத்திருக்கோம்? 15 seconds. See, it became 0. You notice it, right? Node 3 வந்து it became 0. It means our system is having some issues. Issue இருக்கிறதுனால we have to fix that issue. இதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம எப்படி அலர்ட் சென்ட் பண்ணலாம் in case of our system it get down, right? அலர்ட் சென்ட் பண்ணோம், ரைட்? அலர்ட் எப்படி சென்ட் பண்ணலாம், those things will be seeing tomorrow. ஓகேவா? இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா இன்னைக்கு உங்களுக்கு? கொஞ்சம் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இன்னொரு தடவை பார்த்துட்டு சொல்றேன். ஓகேங்க. ஓகே. ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் கிளாஸ் ஆன் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே பிகாஸ் இந்த 5 டேஸ்மே வி ஹேட் கிளாஸஸ். இட் இஸ் லைக் கின்னஸ் ரெக்கார்ட் கூட கொடுக்கலாம் போல எனக்கு. ஸோ வி ஹேட் ஃபைவ் கிளாஸஸ் திஸ் வீக் ஆல் டே. ஸோ வில் மீட் ஆன் மண்டே. ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ பிரமோத். ஓகே. தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே, வில் ஹாவ் அலர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு வில் ஹாவ் 2 கிளாஸஸ் ஆன் மானிட்டரிங். தென் வி கேன் ரேப் மானிட்டரிங். ஓகேவா? ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ பிரமோத். தேங்க்யூ வெரி மச். thank you. Have a good Yeah. day. Happy Thank you. Friday. Thank you very much. Bye bye. Bye bye.